Hello, this is Sujit. Welcome to Physics 2020. So today இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படினா Coulomb's law related problems வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So Coulomb's law போன கிளாஸ்ல வந்து Coulomb's law கான்செப்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். So இந்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம வந்து Coulomb's law related problems, exercise problem as well as examples problem வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Okay. So first question பார்ப்போம். Example 1.2. So example 1.1 நம்ம வந்து போன கிளாஸ்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Example 1.2. Consider two point charges Q1 and Q2 at rest as shown in the figure. So அந்த charges வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும்ல நமக்கு ஃபிகர்ல வந்து காட்டியிருக்கு. So ரெண்டு சார்ஜஸ்மே வந்து x axisல வச்சிருக்கு. Okay, Q1 and Q2 ரெண்டு charges. So they are separated by a distance 1 meter. So ரெண்டு சார்ஜஸ்மே வந்து நம்ம வந்து x axisல வச்சிருக்கோம். Okay. So they are separated by a distance of 1 meter. Calculate the force experienced by the two charges for the following cases. So நமக்கு வந்து மூணு கேசஸ்ல வந்து ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். First case A, Q1 is equal to plus 2 microcoulomb and Q2 is equal to plus 3 microcoulomb. B, Q1 is equal to plus 2 microcoulomb and Q2 is equal to minus 3 microcoulomb. C வந்து Q1 is equal to plus 2 microcoulomb and Q2 is equal to minus 3 microcoulomb kept in water. ஸோ மூணாவது கேஸில் வந்து சார்ஜஸ் வந்து வாட்டருக்குள்ளாடி வச்சுருக்கோம். ஸோ வாட்டருடைய ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி தந்திருக்கு எப்சிலான் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 80. சரியா? ஸோ பார்ப்போம், சொல்யூஷன் பார்ப்போம். ஸோ இது ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு இது x axis, இது வந்து y axis. இது ஒரு சார்ஜ் Q1, இது ஒரு சார்ஜ் Q2. So they are separated by distance 1 meter. Okay, 1 meter. நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கேஸ் ஏ. கேஸ் ஏ நமக்கு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? Q1 is equal to plus 2 microcoulomb. Plus 2 microcoulomb. That's equal to 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Q2 is equal to plus 3 microcoulomb. Okay. Plus 3 microcoulomb. So that's equal to 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. So R is equal to 1 meter. Okay, R is equal to 1 meter. So in the case la, so ரெண்டுமே வந்து positive charges. Okay, Q1 வந்து positive charge, Q2 வந்து positive charge. So the force experienced on Q2 by Q1 நமக்கு எப்படி எடுக்கலாம்? F21 வெக்டர் அப்படின்னு எடுக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ஸோ இட் இஸ் அ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஓகே, இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் சார்ஜ் Q1 பை Q2 சார்ஜ். ஸோ அது வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். தட் இஸ் F12 வெக்டர். ஓகே, ஸோ அப்போ ரெண்டு சார்ஜஸுமே வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் தான் இருக்குது. ஸோ ரெண்டு சார்ஜஸுமே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ். ஓகே, பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் F21 வெக்டர் அண்ட் F12 வெக்டர். F21 வெக்டர் என்ன? the force acting on the second charge by first charge. ஓகே, F21 வெக்டர். ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த சைடில் வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸில் இருக்கும். அதே மாதிரி F12 வெக்டர், the force acting on the first charge due to second charge. ஸோ அது வந்து என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கும்? இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து F21 வெக்டர் வந்து கண்டுபிடிப்போம். F21 வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு K into Q1 Q2 by R square into R12 cap. Okay, 12 cap. So the direction of the force. So R12 cap is the unit vector from Q1 to Q2. Q1 to Q2.
சரியா? So that's equal to, what is the value of k? 9 into 10 to the power 9 into, what is the value of q1? 2 into 10 to the power minus 6 into, what is the value of q2? 3 into 10 to the power minus 6 divided by r square. What is the r? That is 1 meter, that is 1 square. r12 cap, it is the unit vector. So in this direction means that is positive x-axis. So this is the y-axis. So this is negative x-axis. So this is positive x-axis. For positive x-axis unit vector, that is instead of this we can put that is I cap. So we know that. So the unit vector along the positive x direction is I cap. So r12 cap பதிலா நமக்கு என்ன போடலாம்? I cap ன்னு போடலாம். Okay. So that's equal to 9 into 2 18, 18 into 3 that is 54. Okay, 54 into 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 12, 10 to the power plus 9. So 10 to the power minus 3. Okay, minus 3. So I cap. Okay, I cap Newton. This is the answer. Clear? So F12 vector, F12 vector is equal to k into q1 q2 by r square. So the force is acting along this direction, so opposite direction. Okay, so we can write that is r21 cap. R21 cap. R21 cap is the unit vector acting along from q2 to q1. Okay, q2 to q1. So that's equal to 9 into 10 to the power 9. What is the value of q1? It is 2 into 10 to the power minus 6 into 3 into 10 to the power minus 6 divided by 1 square, that is 1 into r21 cap, that is the unit vector along in this direction means negative x-axis. So what is the unit vector? That is minus I cap. Okay, minus I cap. So that's equal to 9 into 2 18, 18 into 3 that is 54. Okay, 54, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 12 into 10 to the power 9. So 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3. Okay, 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3. So minus I cap. Okay, I cap. So that's equal to minus 54 into 10 to the power minus 3 I cap. Okay, I cap Newton. This is the answer. Clear? Okay, then second case. Second case B. Q1 is equal to plus 2 microcoulomb. Q1 is equal to plus 2 microcoulomb. That's equal to 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Q2 is equal to minus 3 microcoulomb. Okay, minus 3 microcoulomb. So minus 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. So R is equal to 1 meter. Okay, R is equal to 1 meter. So in the case Q1 vandu that is plus charge, Q vandu that is Q2 that is minus charge. Okay, minus charge. So it is our x-axis as usual. Okay, so F21 vector.
So the force acting on the second charge due to first charge. So positive negative. So attractive force. So force on the in the direction. Okay. F21 vector. It is F21 vector. So அதே மாதிரி F12 vector. Okay. F12 vector. That is F12 vector. That meaning the force on the first charge due to the second charge. So என்ன charge இருக்கும்? That is attractive force. That is also, so இந்த சார்ஜ்னால இந்த சார்ஜ்ல ஏற்படக்கூடிய force, that is attract பண்ணும். So in this direction. Okay. So the direction of the force is like this. Now it's simple. Okay. So we can calculate. F first 21 vector is equal to K into Q1 Q2 by R square into force in the direction Q2 to Q1. Okay, so R21 cap. R21 cap. So that's equal to 9 into 10 to the power 9. What is the value of Q1? So 2 into 10 to the power minus 6 into what is the value of Q2? That is 3 into 10 to the power minus 6 divided by R square that is 1 into R21 cap. So in this direction, that is negative x-axis. Okay, negative x-axis. So minus I cap. Okay, minus I cap. So that's equal to, so 9 into 2, 18, 18 into 3, that is 54 into 10 to the power minus 6, that is 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 3 into minus I cap. Okay, so that's equal to minus 54 into 10 to the power minus 3 I cap Newton. This is the answer. This is the answer. Clear? So similarly, you have to find that is F12 vector. Okay, F12 vector. So formula K into Q1 Q2 by R square into, so force is acting in this direction, that is R12 cap. R12 cap is the unit vector from Q1 to Q2. Okay, Q1 to Q2. So that's equal to K 9 into 10 to the power 9 into Q1. So 2 into 10 to the power minus 6 into 3 into 10 to the power minus 6 divided by R square, that is 1 into, okay. So in this direction, that is R, we can write R12 cap. Okay, so that's equal to 9 into 2, 18, 18 into 3, that is 54 into 10 to the power minus 6 minus 6, 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 9, that is 10 to the power 9. So 10 to the power minus 3. Okay, 10 to the power minus 3. R12 cap is the, so the positive x-axis, that is I cap. Okay, I cap. So F54 into 10 to the power minus 3 I cap Newton. So this is the answer. Okay. Clear? Then case C. Case C. Case C. Q1 is equal to plus 2 microcoulomb. Q3 is equal to, that is plus 2 microcoulomb, that is plus 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Q2 is equal to minus 3 microcoulomb. Okay, minus 3
microcoulomb. That is minus 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. Okay. So R is equal to 1 meter. R is equal to 1 meter. So this charge system of charges is placed in water. Okay, epsilon R value is given. So epsilon R is equal to 80. Okay, epsilon R is equal to 80. So the same system of charges. Okay, same system of charges. So it is placed in the water. It's placed in water. It is placed in water. So F, first we are writing that is F21 vector. Okay, F21 vector, that is in free space or vacuum. Okay, vacuum means F21 vector, what is the formula? That is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square into F21 vector. Okay, F21 vector. So the force is acting in this direction. Okay, acting in this direction. That is R 21 cap. Okay, 21 cap. So F21 vector. So when they are placed in water, okay, W is equal to, we can write that is 1 by 4 pi epsilon. Okay, 1 by 4 pi epsilon. That is the permittivity of the medium. Okay, permittivity of the water medium. So epsilon we can write epsilon 0 into epsilon R. Okay, epsilon 0 into epsilon R. So that's equal into Q1 Q2 by R square into R21 cap. Okay. So F21 vector divided by F21 vector in W. Okay, in water medium. So that's equal to, so this Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 by R square cancel, R21 cap cancel. Okay. So this 1 by 4 pi epsilon 0 into 4 pi epsilon 0 epsilon R divided by 1. Okay. So 4 pi cancel, epsilon 0 cancel. So we will get F21 vector divided by F21 vector in water medium W is equal to what here we are getting. So everything cancel, we are getting that is epsilon R. Okay, epsilon R. So what we have to find out? We have to find out F21 vector W in water medium, we have to find out. Okay, water medium. So the force acting on the second charge. Okay, second charge due to the first charge in water medium. So F21 W we have to find out. So from this F21 vector, okay, W is equal to, so what we will get, that is F21 vector divided by epsilon R. So that's equal to F21 vector. So in the previous case we have find out. So what is the value of F21 vector? F21 vector. So F21 vector we will get, that is, what is the value of F21 vector? So F21 vector is equal to minus 54 into 10 to the power minus 3 I cap. So this is the answer for F21 vector,
minus 54 into 10 to the power minus 3 I cap. Okay, so minus 54 into 10 to the power minus 3, okay, minus 3 I cap divided by epsilon r. What is the value of epsilon r? That is 80. Okay, 80. 80. So minus 54 by 80, how much? So 2, 7, so 40. Okay, 27 by 40. So 27 by 40. So 0.0. Okay. So 4 fours are 16, 160. So 8, 5, 6 fours are 24. 6 fours are 24. So 240. So 6 fours are 24. That is 240. Okay, 240. So 240, 270. That is 30. Okay, 30. So 0. So 7 fours are 280. Okay, 280. So 280, that is 20, 200. So 5 fours are 20. 5 fours are 20. So 0. So 0.675. Okay, 0.675. So that's equal to 0.675. Okay, 675 into 10 to the power minus 3 I cap. So minus. So you have to put the minus. Okay. So that's equal to minus. Okay, minus. So this is the answer. So F21 W. So we can write F21 vector W. So what is F12 vector W is equal to minus. So you have to neglect the minus. Okay, ignore the minus. So 0.675 into 10 to the power minus 3 I cap. That is the force onto vector. So that is force acting on both the charges. That is what obeys the Newton's third law. So one force is positive means other force must be negative. So here this is negative. So another force must be positive. So we have studied while studying the theory. So forces on the Coulomb's law obeys Newton's third law. So if one of the force is positive means another force must be negative. Another force negative. That is F is equal to minus F. Okay. So 0.675 into 10 to the power minus 3. Okay, 10 to the power minus 3 I, that is put the unit also, that is minus I Newton. Okay, Newton. So here also Newton. Okay. The next question, please write down the question. Two small sized identical equally charged sphere each having mass 1 gram are hanging in equilibrium as shown in the figure. The length of each string is 10 centimeter and angle theta is 30 degree with the vertical. Calculate the magnitude of the charge in each sphere. Take G is equal to 10 meter per second square. So solution. So what are the things given in the question? So two small sized identical equally charged sphere each having mass 1 gram.
So m is equal to 1 gram. So that's equal to 10 to the power minus 3 kilogram. Are hanging in equilibrium as shown in the figure. The length of each string is 10 centimeter. So L is equal to 10 centimeter. So that's equal to 0.1 meter. And the angle theta is 30 degree. Theta is equal to 30 degree. So with the vertical, calculate the magnitude of the charge in each sphere. So G value is also given. G is equal to 10 meter per second square. So Q we have to find out. This angle is theta, okay, theta. So Q, this distance is A. So it is given in the question, okay. So this distance is L, this distance is L. So two positively charged spheres, okay. So they repel and so it makes an angle 30 degree. So vertical oda 30 degree வந்து make பண்ணி என்ன பண்ணுது, that is reflect பண்ணுது. So it is at equilibrium. Equilibrium positionல இப்படி நிக்குது. சரியா? So நமக்கு வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும், that is charge on each sphere வந்து கண்டுபிடிக்கணும். Okay. So நமக்கு கொடுத்திருக்க கூடியது that is m is equal to அந்த charged sphere ஓட mass வந்து கொடுத்திருக்கு, that is 10 to the power minus 3 kilogram. இந்த length வந்து கொடுத்திருக்கு, that is 10 centimeter, that is 0.1 meter ன்னு எழுதலாம் நமக்கு வந்து. So theta, this theta value 30 degree ன்னு கொடுத்திருக்கு. So g ஓட value வந்து கொடுத்திருக்கு, that is acceleration due to gravity, g is equal to 10 meter per second square ன்னு கொடுத்திருக்கு. சரியா? So q வந்து நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும். So understand the situation, that is this is the visualization of the situation. Okay, படத்துல இப்படி கொடுத்திருக்கு. So ரெண்டு charges வந்து positively charged particles. So அது வந்து repel ஆகி equilibrium positionல மூவ் ஆகாம அப்படியே நிக்குது. சரியா? So angle 30 degree வந்து மேக் பண்ணி அப்படியே மூவ் ஆகாம நிக்குது. ஓகே. So நமக்கு வந்து equilibrium positionல வந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், that is we can draw the free body diagram. Free body diagram. So free body diagram என்னன்னா நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம். free body diagram என்னன்னா that is எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டையும் வந்து that is point object வந்து நமக்கு வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். சரியா? point object. So whether it is a small sphere or square shapeல வந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், that is ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். So எதெல்லாம் forces வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து ஆக்ட் ஆகுது. So what are the forces acting on that object? So the forces act by that object, no. So the forces acting on that object வந்து அதுல வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். So plus அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் வந்து தனியா காட்டணும். சரியா? இதான் வந்து that is free body diagram. So இப்போ நமக்கு இப்படி வந்து நம்ம free body diagram வந்து இப்படி போடுவோம். சரியா? So what are the forces? So this angle is theta. Theta. So what are the forces acting on this object? எதெல்லாம் forces act ஆகும்? So mass இருக்குது, கண்டிப்பா அப்போ gravitational force வந்து act ஆகும். சரிதானம்மா? So mg. So இந்த angle theta இருந்துச்சுன்னா இந்த angle கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், that is theta வா இருக்கும். Okay, theta. So இந்த string வழியா என்ன force act ஆகும், that is tension force கண்டிப்பா act ஆகும், T. So tension force, that force can be resolved into two components. So theta கிட்ட வரக்கூடிய சைடு கண்டிப்பா அப்படி ஞாபகத்துல வச்சிருக்கணும், that is the easy method. So ஒரு வெக்டரை வந்து ரெண்டு கம்போனண்டா வந்து பிரிக்கும்போது எந்த இது சைடு வந்து theta கிட்ட வருதோ அந்த சைடு வந்து that is t cos theta. So இந்த சைடு வந்து that is t sin theta. Okay, t sin theta. இந்த சைடுல வந்து என்ன force act ஆகுது, that is electrostatic. இந்த force that is ஒரு ஸ்பியரை தான் நம்ம வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்பியர் வந்து எப்படி
So Coulomb's force வச்சு ரிப்பல் ஆகுது. So Fe force வந்து ஆக்ட் ஆகுது. So இவ்வளவு ஃபோர்ஸ் தான் வந்து இந்த ஸ்பியரில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இதான் வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். ஸோ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆக்சலரேஷன் இருக்கா, ஸோ அப்படியே ரிப்பல் ஆகி அப்படியே நிற்குது. சரி, அதுவும் நோ ஆக்சலரேஷன். அப்போ ஆக்சலரேஷன் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராத்தில் வந்து காட்ட வேண்டிய தேவையில்லை. சரியா? ஸோ இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஆக்ட் ஆகுது. கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங். ஸோ இந்த ரைட் சைடு T sin theta. ஸோ டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங் வழியாக வந்து டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸை வந்து ரெண்டு கம்போனண்டாக வந்து நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம், T sin theta and T cos theta. ஸோ இந்த லெஃப்ட்வர்ட் டைரக்ஷன் Coulomb's force is there. சரியா? ஸோ ஓகே. ஸோ இப்போ equilibrium பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் equilibrium பொசிஷன் மீன்ஸ் த நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்சிலரேஷன் இல்லை அப்படின்னா, அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஆக்சிலரேஷன் இல்லை அப்படின்னா, ஸோ த நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. Okay, net force acting on the object is equal to 0. So now the first one the horizontal direction on the edukanga. So the net force acting on the object is equal to 0 means, please keep in mind, the net force acting on the horizontal direction is equal to 0. So the net force acting on the vertical direction is equal to 0. So தனித்தனியா வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம். So first வந்து நான் வந்து horizontal direction வந்து கன்சிடர் பண்றேன். சரியா? horizontal. So the horizontal directionல வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த சைடுல இருக்குது, ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த சைடுல இருக்குது. சரியா? சோ அப்ப இந்த ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் வந்து எப்படி எடுக்கலாம், that is T sin theta. So it is in the positive x axis, so I cap சரிதானே, plus so this Fe in the leftward direction, so Fe. So what is the, it is in the negative y axis, so what is the unit vector, that is minus I cap is equal to 0. சரியா? So T sin theta I cap. So minus இந்த டேர்ம் வந்து நான் இந்த சைடுல கொண்டு போறேன். சரியாமா? So minus ஆகும் plus ஆகும், that's equal to Fe I cap. Okay, Fe I cap. So I cap எனக்கு நான் cancel ஆகும். So T sin theta is equal to Fe. T sin theta is equal to Fe. So vertical directionல வந்து நமக்கு, so vertical direction. So what are the forces acting? So T cos theta. So என்ன force, that is positive y axis, so J cap, plus in the downward direction, that is mg. Okay, mg minus J cap, negative y axis minus J cap is equal to 0. So we can write that is T cos theta is equal to mg. Okay, T cos theta is equal to mg. T cos theta is equal to mg. So T sin theta, in the T sin theta divided by T cos theta is equal to Fe divided by mg. So T and T now cancel on, sin theta by cos theta, tan theta is equal to Fe by mg. So okay, Fe by mg. Tan theta is equal to Fe by mg. So tan theta is equal to, what is this Fe? Fe na, that is the Coulomb's force. Okay, so electrostatic force between the two charges. So electrostatic force annalana, that is K. So rendu charges me vandu, that is Q, that is Q square divided by, so what is the distance between the two charges? So in the distance A and in the distance A. Okay, A. So the total distance between the two charges is 2A. Okay, so in the A on the எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், so this is a right angle triangle. Okay, right angle triangle. So this angle is theta. So from this diagram, so sin theta is equal to opposite side A by hypotenuse, that is L. So A is equal to L sin theta. நமக்கு என்ன வேணும், 2A. So 2A is equal to 2L sin theta. 2L sin theta. So that is the distance between the two charged spheres. So 2L sin theta the whole square. Okay, whole square into, so in the denominator la enga enna irukku, that is mg irukku. So mg irukku. Okay, so from this kq square is equal to 2L sin theta the whole square into mg into tan theta
divided by k divided by k. Okay, q square is equal to k. So q square is equal to 2l sin theta the whole square into mg into tan theta divided by, what is the value of k? That is 9 into 10 to the power 9. 9 into 10 to the power 9. So from this q is equal to square root of, so square root எடுக்கும்போது, so square root of 2l sin theta the whole square into mg into tan, so இந்த value நான் substitute பண்ணிப்போம் சரியா. So m ஓட value என்ன, that is 10 to the power minus 3 into l, sorry g on the, that is 10 into tan 30 tan theta, that is tan 30 divided by, so 9 into 10 to the power 9. So 2l sin theta whole square, so q is equal to 2l sin theta வெளியே வந்துரும் சரியா. That is 2 into, what is the value of l, that is 0.1 into sin 30. Okay, sin 30. So இந்த 9 into 10 to the power, இந்த 9 ல இருந்து நமக்கு வெளியே வந்து என்ன எடுத்துடலாம், that is 3 எடுத்துடலாம் சரியா. So square root of 10 to the power minus 3. So இந்த 10 to the power minus 9 வந்து மேலே போகும்போது 10 to the power minus 3, that is 10 to the power minus 12. Okay, 10 to the power minus 12 into, so 10 into tan 30, that is 1 by root 3. Okay, root 3. So that's equal to, so sin 30, that is 1 by 2. இந்த 1 by 2 sin 30 ல வரக்கூடிய 1 by 2, that is cancel ஆயிப்போம் சரியா. So 0.1 into, so 10 to the power minus 12 ல இருந்து 10 to the power minus 6 வந்து வெளியே வந்துடும். So divided by 3 into root of, root குள்ளாடி, that is 10 divided by root 3. Okay, so root 3 ஓட வேல்யூ என்னப்பா, ரூட்டை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம். ஸோ ரூட்டை வந்து சால்வ் பண்ணோம் சரியா. ஸோ 10 divided by 1.7321. Okay, 1.7321. ஸோ இதில் வந்து ஒரே ஒரு டிஜிட் மட்டும் எடுங்க சரியா, 1.7 மட்டும் எடுங்க, நமக்கு அது போதும். ஓகே, ஸோ 10 divided by 1.7, so that's equal to 100 divided by 70. Okay, 100 divided by 70. So divide பண்ணோம் 17. So எத்தனை 5 times, so 50, so 85, so 15. Okay, 15. So 0.0. Okay, so 8 times, so 80, 8 sevens are 63, so 143. Okay, 143. So நமக்கு போதும் 5.8, one digit போதும் சரியா, 5.8. So அப்போ that's equal to 0.1 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power root of 10 by root 3 எவ்வளோ, that is 5.8 சரியா, 5.8. So divided by 3. So root of 5.8 எவ்வளோ, root of 5.8, so 5.8. so 2 digits வந்து என்ன பண்ணணும், that is group பண்ணணும். so இதில் நமக்கு வந்து decimal point முன்னாடி 1 digit தான் இருக்கு, so value வந்து சேஞ்ச் ஆகாம 2 digits வந்து so 0.5 எழுதலாம், value வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. பாயிண்ட் 8க்கு பிறகு வந்து that is 2 digit வந்து கமெண்ட் பண்ணோம்னா 80 எழுதலாம், value வந்து சேஞ்ச் ஆகுமா, சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, so 0.05.80. okay, so divide பண்றோம், that is 2 times, so 2, so 0.4 எழுதலாமா, 0.4, that is 1. okay, 1. so அடுத்து decimal point வருது, இந்த decimal point மேலே போட்டுக்கோ சரியா. so இந்த 80 வந்து கீழே கொண்டு வா, that is 80. so இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணி வந்து என்ன எழுதணும், இங்கே எழுதணும் தான் 4. அடுத்து இங்கே வந்து ஒரு டிஜிட் எழுதணும், அந்த டிஜிட் நீ இங்கே வந்து என்ன டிஜிட் போடுறியோ அந்த டிஜிட்டை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரியா, மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ அது வந்து 180க்கு வந்து பார்க்கணும் சரியா. ஸோ நம்ம வந்து
4 போட்டு பார்ப்போம். that is 44. இங்க வந்து 4 போட்டாதுன்னா 4 வச்சு மல்டிப்ளை. so 44. so 4 4s are 16. 4 4s are 16. 176. சரியா, அவ்வளவுதான் போகும். அப்போ வந்து that is 44. அந்த 4 வந்து இங்க போடணும். that is 176. so நம்ம வந்து ஒரு டிஜிட் தான் எடுக்கும். that is 2.4. okay, 2.4. so that's equal to 0.1 into 10 to the power minus 6. so root of 5.8 நம்ம என்ன எழுதுறோம்? that is 2.4. so divided by 3. so that's equal to okay, so 0.1 into 2.4, that is 0.24 into 10 to the power minus 6 divided by 3. so 0.24 so 0.24. okay, 0.24. இதை வச்சு நம்ம எது வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்? that is 3 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். சரியா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெசிமல் பாயிண்ட். ஸோ 2ல் போமா போகாது, 0 போட்டுரு. சரியா, ஸோ 24. 8 3s are so 24 0. so we will get that is 0.08. okay, 0.08. ஸோ இங்கே எழுதும். that is அந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இங்கே எழுதுறோம். சரியாமா, ஸோ 0.08 into 10 to the power minus 6. 10 to the power minus 6. so 3 டிஜிட் வந்து மூவ் பண்ணுறேன். இந்த பாயிண்ட்டை வந்து 3 டிஜிட் மூவ் பண்ணுறேன். சரியா, ஸோ அப்போ என்ன வரும்? நமக்கு வந்து 80 வரும். 1 டிஜிட் 2 டிஜிட் இன்னொரு டிஜிட். ஸோ 80. ஸோ 80 into அப்போ என்ன ஆகும்? 10 to the power minus 9 ஆகும். ஸோ 10 to the power minus 9, 80 into 10 to the power minus 9 coulomb. ஸோ Q is equal to, இதான் நமக்கு ஆன்சர், டெக்ஸ்ட் ஆன்சர். Q is equal to 80 into 10 to the power minus 9 coulomb. So otherwise we can write Q is equal to 80 nano coulomb. okay, Q is equal to 80 nano coulomb. சரியா, so this is the answer. ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து பாருங்கள். ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் லெங்க்தியான ப்ராப்ளம். ஸோ நிறைய ஸ்டெப்ஸு, நிறைய கன்செப்ட், தட் இஸ் வாட் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். சரியா, ஸோ ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ், இந்த எல்லாம் நிறைய கன்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 2 ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்னும் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து சால்வ் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.